ẹ sì máa recognize wọn pé èèyàn wà níbì kan. Àwọn ọkùnrin kan tó wà very social tó jáde láti ilé eré ni mò ń sọ, kò ń ṣe àwọn ọkùnrin tó pé ọtí ìrówó rí láyé wọn. So tọkùnrin bá ń sọ̀rọ̀ ẹ try láti gbọ́ nǹkan tó ń sọ dáadáa kẹ́ tó join, kẹ́ tó give answer yín. You don't understand? gbọ́ àti gbọ́ a máa fẹ́ wọn a máa fẹ́ wọn. Èmi ò sọ pé kẹ́ lọ mọ́kùnrin kan láti sẹ́yìn àbí láti Èrúwà. àwa náà fẹ́ ṣẹ́tù dá ẹjọ́. Sekinat tó bá ṣàmà ṣẹ́tù dá àti kẹ́msọ̀ ní sùúrù. Yes. Ẹ lè change wọn mọ́. Kàlásì ni wọn, wòtòwòtò ni wọn. Wọ́n ti dìran. So ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ yẹn, ẹ ń sọ fún àwọn ọmọ 20. Mr. Rista. Mr. Rista. Ó lè wọnú ara wọn ṣe wọ́n bá lè ràn lọ́wọ́. Àwọn 25 tó gbọ́ tó fẹ́ mislead. Àwọn tó fẹ́ kọ́ lọ jẹ̀yà. You see. Ó ní movie kan tó ń pè ní what do a woman want? Yeah, there's a movie like that. Movie yẹn ti pẹ́ gan. Ṣé ti rí when a man trying to define women's needs and wants, that man is just wasting his time. Kí ló dé? Because obìnrin fúnra ara ẹ̀ gan individually non-defined wants wọn and needs wọn. Their wants and needs are not general. Kò ìṣó general fọkùnrin ni. Gẹ́tẹ̀ mo sọ pé tọkùnrin bá ń define ẹ̀ ó máa ń wà funny. Even in the dictionary type what does women want? Type it. Ọlọ́run tó fún wọn ní ìdí tọ́wọ́ òṣùṣùṣù pé ìdí tọ́lọ́run fún mi yóò tiẹ̀ tó mi jẹ́ lọ ṣe dí sí ni wọ́n kùnrin kan wọ́n fẹ́ define wọn. Kùnrin náà kì í ṣe orí ẹ̀ kì í ṣe dick enlargement. Ẹ̀ ń ṣe dick enlargement. See, the thing is this. Ẹni sùúrù àánú yóò ṣe ní ṣé mo pẹ́ lè ṣe jí ṣé mo pẹ́ lè ṣe jí bẹ́ẹ̀ jẹ́ kó ọkọ̀ máa parí kẹ́rẹ́ kó máa kó máa ṣe ìdí ẹni díẹ̀ lọ fi mú yín mọ́lẹ̀. ṣé mo pẹ́ lè ṣe jí ní ṣé máa ní ẹni ṣe I love it to be natural, so me like it tó ń ṣe ìdí number one. You see, ṣé mo pọ́ tí ń ṣe díkẹ̀ láti. why you particular about ṣe ìdí? No, why not you talk just about not ọkùnrin particular. I'm ọkùnrin just ṣọyàn ó ṣe saying dick it. enlargement. Ọkùnrin wọ́n ṣe sọ yẹn. Wọ́n ṣe irun wọ́n ṣe gastric bypass wọ́n ṣe tummy tuck ọkùnrin kan ṣe tummy tuck wọ́n kan ṣe everything. Ẹni sùúrù èmi ò ṣáà Ẹjọ́ wọ́n ṣe ọkùnrin ṣe tọ́mítọ̀ kò sí bọ́lọ̀ ọ̀sẹ̀ ṣe dá mi bọ́lọ̀ ṣe dá mi tóbìnrin bá láìkì ìdí bọ́lọ̀ ṣe ọkùnrin dá máa mi ṣe mo ṣe wà irun bọ̀dọ́lọ̀ fún mi. bọ̀bọ̀ olówó kan ní lásán irun bọ̀dọ́lọ̀ fún mi ló lọ ṣe okó bọ̀bọ̀ yẹn kú lélẹ́yìn tó ti ń bá ń ṣe okó ẹ̀ irun bọ̀dọ́lọ̀ fún mi lélẹ́yìn mi dá ẹ̀ irun bọ̀dọ́lọ̀ fún mi ní. gbogbo èèyàn ní gbogbo So pé one thing, obìnrin this is it. Let us be serious. True. Let us be serious. Ṣé ti rí i pé àmọ́ ẹni tó nífẹ̀ẹ́ wa yẹn bàbá ńlá rọ ni. Àmọ́ ẹni tó nífẹ̀ẹ́ wa lọ́kùnrin lóbìnrin àmọ́. But àwọn nǹkan kan ni kò kí ń jẹ́ ká hand up pẹ̀lú irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn. Tá bá sọ pé àmọ́ pé Kẹ́mi nífẹ̀ẹ́ wa irọ́ ni Kẹ́mi lè nífẹ̀ẹ́ wa kí Kẹ́mi máa tí Kẹ́mi ṣe nífẹ̀ẹ́ wa tó lọ́kùnrin kí àwọn ọkùnrin yẹn ká máa wò pé Kẹ́mi I don't like the way Kẹ́mi dresses I don't like the way she speaks I don't like the way she looks I cannot marry Kẹ́mi I want to go and be with Bimbo because Bimbo dresses well. Bimbo ṣéèdì. So you see bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí lóbìnrin náà. Bimbo máa ń ṣe ìbálàbàlà bólóbóló bálàbàlà fún Bimbo gbẹ́ràn. Bimbo ó gbọ́ mú Bimbo ní ó ní jẹ́ ó gbọ́ di ó wọ skimpy ó wọ ó ń ṣe di flafla ó ń ṣe di flapapa gbogbo ojú pàtẹ́wọ́ gbogbo ojú pàtẹ́wọ́ ìyá máa wá bá lọ́dọ̀ Bimbo àwọn máa rántí pé àkómọ́ àti Báyọ̀ Támi jẹ́ ọ̀rọ̀ mi ló rẹ́kọ̀dù èèyàn ní Kẹ́mi lọ́dọ̀ mi rẹ̀ tí a bá ti bá lọ́dọ̀ Bimbo àwọn máa rántí Kẹ́mi níwà gbàtọ́ bá fẹ́ lọ bá Kẹ́mi ti move on. Exactly Kẹ́mi yẹn dẹ̀ ti padà wá move on báyìí mo ti wá ń wọkọ̀ yẹn sìn. Gbogbo wa ṣẹ́tìrí gbogbo wa ní èèyàn ọlọ́run ṣẹ́tìrí gbogbo wa ní èèyàn. Society ló máa ń sometimes determine but a máa ń bọ̀ kí Ọlọ́run kó deep down we all know what we want. No kọ́lọ́n kó ṣàánú wa ni I'm telling you kọ́lọ́n ṣàánú wa ni and when a man is being too corrective
Every time you are correcting, every time you are saying you don't like this, every time some will tag you as being a sensitive man. And a lot of people don't like men to be sensitive. Typical Nigerian man. No, sensitive men, yeah. Nigerian man. Typical Nigerian man. Problem the man need pẹ̀lú àwọn tó máa wá lórí social media ni pé even àwa tá ti gbé ìlú méjì mẹ́ta mẹ́rin, we still always want to focus behavior on Nigerian men. Ẹ lọ wo àwọn other men tó tẹ́ ń gbé pẹ̀lú nílùú wọn. They are even worse than Nigerian men. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ náà ni pé kí ni typical Nigerian men? Kò yé mi. Men, Nigerian men. Me, I'm the man. You have to respect me. You have to respect me. Even in America here, they respect their men. A good guy tó bá ní personal orientation sọ fọ́bìnrin kóbìnrin respect òun ìwà bọ̀bọ̀ yẹn ló fi máa fi respect ẹ̀. My sister, let me tell you something. I will be sincere with you today. I want you to ask one of your. I want you to ask one of your co-workers. I want you to ask one of your co-workers. Tó bá jẹ́ pé single mother, tó bá ti marry. Take a time and ask her about her ex-husband. You see, those women, those single in the Western world, those single in America, those single in the Western world, a lot of them, they have weapons in their homes. Weapons, anything weapons, they keep it in their house. American friends, eight of them are divorced. One divorced. Madam Kemi, ẹ jẹ́ ìṣàlàyé fún yín. Èyí tí ò níbọn, ẹ ní sùúrù. Èyí tí ò níbọn, ẹ máa gbọ́ mi. Èyí tí ò níbọn, ó ní ọ̀bẹ. Wọ́n ti ń ja wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ wọ́n ni. Ẹ ní sùúrù, ẹ jẹ́ ìṣàlàyé reason fún yín náà. Neighbor ni wá lọ́rẹ̀ ìlàjọ ń gbé Amẹ́ríkà ìlàjọ ń gbé ìlàjọ ń gbé. Iṣẹ́ tó ní ìbọn wọn ní ọ̀bẹ. The thing is this, ẹ jẹ́ ìṣàlàyé kankan fún yín. Ṣé tí èèyàn bá ń try láti sọ̀rọ̀, ẹ jọ dúró lọ́hùn, ẹ try láti pick one or two. Kò ń ṣọ̀rọ̀ yẹ̀yẹ́ ni mò ń sọ. No, why tó ṣe ní weapon lèmi fẹ́. Ó ní mo ṣe fẹ́ ṣàlàyé fún yín. Because when you don't have a communication with people, láàárọ̀ yìí, ẹ sọ statement kan. Ẹ ní sùúrù náà. Báwo la ṣe fẹ́ settle down? Ẹ ní sùúrù náà, Madam Seki. Ẹ ní jẹ́ kí ṣàlàyé náà gbà tẹ́ sọ̀rọ̀ náà. Mo fẹ́ kájọ settle down ni. Mo fẹ́ kájọ Madam Seki, tí ẹ bá fẹ́ kí n ṣàlàyé. They have weapons, and I want to tell you the reason. Because I have come across any sùúrù. I have come across. Sekinat, má sọ̀rọ̀ mọ́, ó rẹ̀ dákẹ́. Okay, ma mute. I have come across. Mute. Má sọ̀rọ̀, mute. Ẹ lè kóhun má gbogbo ẹ̀ lẹ́nu. Mi ò kóhun mọ́, ẹ jẹ́ kó mute. Ẹ lè kóhun mọ́ lẹ́nu. And you don't get into their personal lifestyle. You don't know them. You don't. Until when you get into that space that it belongs to, that is when they will be able to share you their experiences. Now, mo ti lọ sílé èèyàn rí. Tó yẹ pé abẹ bẹ́ẹ̀ dẹ̀ mo ti rí ọ̀bẹ. Ọ̀bẹ kò ń ṣe ọ̀bẹ tó fi ń gé ẹran o. Ọ̀bẹ tó fi ń gúnyàn ni o. Ilẹ̀ wa dé bẹ̀. Because àlọ́ ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ náà ni àdẹ̀ nígbà tí pa àkàrà ọkọ̀. Ẹ ní sùúrù. Àlọ́ ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ ni. Now, ẹ ní sùúrù. Ẹni sùúrù ìgbà tí sọ tó 10 times. Because fẹ́ kí yàn sọ̀rọ̀ ni. Ó ti sú mi. Now, when I saw that, I stayed back. Ẹ tájọ lọ ṣiṣẹ́ yẹn, ó wá ń jẹ́ kó yé mi pé most of these women fẹ́ pọ́n máa ń dágbé. A lot of them always have weapons because their experience with their ex-husband is bitter. They always have bitter experience with their American husbands. So they always protect ara wọn. Má bínú ẹjọ́, ṣákátá làwọn tẹ̀ ń sọ àbí African? America ni wọ́n, akátá ọ̀nà akátá, America ni wọ́n. I don't call them akátá, èèyàn ni wọ́n, America ni wọ́n. Okay. I don't use akátá, èèyàn ni wọ́n. You see, ẹ má jẹ́ ká gbàgbé nǹkan. Tá bá ń sọ̀rọ̀, we are talking because we are Nigerians. But èmi máa ń fẹ́ kí ó yé yín pé àwọn tẹ́ ń fojú wò yẹn pé they are having a better man because they are Americans, they are Irish, they are this, they are that.
àwọn ọkùnrin wọn worse jù wá lọ, àwọn ọkùnrin wọn máa ń fa àwọn lẹ́sẹ̀ ni wọ́n máa ń pa àwọn ṣeré ni. ṣe pé Nàìjíríà ṣì máa bẹ hágì pé gírígàn eléyìí máa tiẹ̀ ó máa tàn ẹ́ lọ sínú igbó ni ó dẹ̀ máa yí ẹ lọ́rùn nígbó lọ́ntì ẹ nìyẹn. because àwọn ọkùnrin bí báyìí wọ́n náyà àwọn ọkùnrin Nàìjíríà ọ̀ náyà ṣàkàrà nìkan lọ ní kí ni ọkùnrin everywhere wèrè lẹ́kùnrin everywhere wèrè ní gbogbo wa. ẹni wèrè ẹyin Áfíríkà ẹni Nàìjíríà inú nìkan lẹ́ni wèrè kí ni. wèrè náà làwọn aláìní àwọn ọmọ bíbí ìbàṣẹ tá àti lọ tẹ́wọ̀n àwọn tí bíbí ìbàṣẹ tá àti ṣe anything àyà táwọn ti bí níṣẹ́ yìí ni àyà táwọn Amẹ́ríkà ti níṣẹ́ yìí Nàìjíríà ni. àní wèrè náà ni wá ẹnu ta níyẹn náà wèrè ni wèrè náà ni wá. pẹ̀lú wèrè ní báyìí lẹ́ ń sọ. so no you don't get like, what I'm trying to say is tabantra láti sọ̀rọ̀ pa ọkùnrin ṣẹ́tìrì ọkùnrin definition of a man kò sọ pé eléyìí wá láti Nàìjíríà eléyìí wá láti abroad eléyìí wá láti bí definition of a man is a man. Meaning that a man wèrè ni every man. Kí wá ní káwọn wá fi wọ́n ṣe báyìí. ẹni tí ó wá kú bí wọ́n ṣe fẹ́ select wèrè tiẹ̀. Ọlọ́run má jẹ́. Hello sir. Arista, hello sir. Hello ma. Yeah. Mo ń gbọ́ yín Hello sir. sir. Ẹ káàsán sir, ẹ káàsán ma. Ẹ káàsán ma. Ẹ jọ̀ọ́ torí t'Ọlọ́run sir ma. Ẹ jẹ́ kí ẹni tó bá fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ bá ṣe gbé live. Àwọn màmá tó wà níbí wọn ò ní problem ọkọ wọn ò ní problem àyà. Àwọn kan wà tí a fẹ́ marry kí la gbọ́dọ̀ máa wò lórí obìnrin ká tó marry. Àwọn àpapọ̀ bíbá yìí tá ń kẹ́kọ̀ọ́ pọ̀ single mother ó ti pọ̀ jù kí la ti ń get it wrong. Ẹ jọ̀ọ́ torí t'Ọlọ́run la ti ń get it wrong àtọkùnrin àtobìnrin. Pẹ̀lú ara wa náà all right ma all right sir. The fact that they think they are superior ìṣòro wọn nìyẹn ibi tí wàhálà wọn wà nìyẹn they think they are superior. You know something about men, they will kill for respect, they will go to war for respect yẹn as in they will do anything for it. Ẹ jẹ́ kún ó bá wa sọ̀rọ̀ reality la fẹ́ bí báyìí reality lẹ máa ń tọ ẹ̀yin àgbàlagbà ẹ sọ reality fọkùnrin àtobìnrin. Mr. Ade wọ́n ti béèrè question lọ́wọ́ yín wọ́n ní tẹ́yìn bá jóbìnrin ṣe lè fẹ́ ra yín. Exactly mo lè fẹ́ ra mi tí wàá máa ń sọ̀rọ̀ kí ṣe ó lè má dé mi nì. Then you don't need to bother about anything, you don't even need to ask pé kí lẹ lè ṣe kó bí nǹkan tó fẹ́ yín. Tèmi bá lè fẹ́ ra mi nígbà mi tó wà lọ́dọ̀ mi tó wà ní FIP náà tó fẹ́ gbọ́ tí ó lè fẹ́ ra ẹ̀ kí ni problem ẹ̀ tó wà rẹ̀ ṣe kó wò rẹ̀ tó bá lò rẹ̀ má rí nǹkan tí ó dára rẹ̀ tó tún wà rẹ̀ ṣe. Ẹ ó dọ̀nù ẹ jẹ́ mi ìlú question mi fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín. Question mi fẹ́ béèrè ni pé ṣé mo pé mo ọkùnrin gangan. Mr. Ademi ẹ ní sùúrù. Yes sir. Yes sir. Everybody kọ́kọ́ mú mi náà ẹ lọ mú mi kẹ́dẹ̀ sáré check BP yín náà ẹ go ahead Ademi. Thank you sir. Ní tí mò ń try láti sọ ni pé tí mo bá mọra mi tí mo dẹ̀ rò pé mo lè fẹ́ Sister Temi o mo dẹ̀ lè take care ẹ̀. That same problem Temi ní tí mo lè fi feel pé mo lè fẹ́ Sister Temi. Àwọn kan wà ní kílẹ̀ máa ń pè ní ògbóyìnbó tí wọ́n wà ní comment section bí báyìí tí wọ́n fẹ́ learn ẹlòmíì mọ̀ pé nǹkan tóun ṣe kò realize ẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ yín tẹ̀ máa ń sọ bí báyìí ó ti tún ìdílé ṣe púpọ̀ jù I commend you this morning for that. Ẹ máa sọ kò mú òkun ọ̀rọ̀ yẹn gangan. Ẹ má rò wípé nítorí pé Ademi ń sìn ó wà o ṣé bó ṣe wà ìṣó lè fẹ́ obìnrin tó lè ṣe kinní kan ó possible kẹ́mi ó lè ṣe yes kẹ́lómi náà tó ń jẹ́ Túnjí náà kó ṣe no ní the same thing. Single father single mother ti pọ̀ jù kí ni problem ta ní gangan yẹn ní kẹ́ mọ́ bá wa sọ ojú abẹ níkò mo wálé náà sá o mo wálé náà mà. Thank you very much Mr. Ade. Bẹ̀rẹ̀ ìfipọ̀ ń sìn ni pé àwọn ìyá wa wọn ò ní choice wọn ò níṣẹ́ lọ́wọ́ wọn ò níyàn tí ó bọ wọn so wọn ò ní choice dà ń pé kọ́ dúró síbẹ̀ the only thing they know is to endure to sit down there and worship that man as their Lord and whatever like they don't know any other way. But àwa ìsìn yìí àti mọ ìyá wa staffa tá a fi rówó tọkùnrin yẹn rò pọ̀ fi lè bùgá wa so we will not take all those rubbish. So ẹ̀yin ọkùnrin ní kẹ́ túwọ̀ ọwọ́ yín ṣe kẹ́ wòwọ́ ọwọ́ yín ẹ treat wa bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ kéèyàn treat yín nǹkan tí mo ní sọ nìyẹn. Mo ní reaction kékeré kan
Thank you very much. Thank you very much. Son of Grace, money reaction. Okay, go ahead. Yeah, ó ṣe jẹ́ pé tí situations bá wà, tá bá ń discuss àwọn topics by, we always try to play the blame game. Ọ̀rọ̀ yìí bó ṣe bá alára wí ló yẹ bá àjèrò wí. We are all messing up in the relationship. Obìnrin míì ó máa sọ fọ́kùnrin pé do my peace. Peace tó fẹ́ ni pé kó máa mess up around. Kó máa disrespect ọkọ yẹn anyhow. Òun ni peace tó ń wá. Ọkùnrin mi kẹ̀dẹ̀rẹ̀ á máa sọ fọ́bìnrin pé be my peace, be my peace. Peace tó ń wá ni pé kó máa cheat, kóbìnrin yẹn má yẹ lọ́wọ́ wò. So it's on both parties. Bàtí ẹ sọ pé àwọn ìyá wa, èmi close mọ́ àwọn arúgbó dáadáa. Mo jẹ́ ti gbọ́ a lot of things lẹ́nu àwọn arúgbó. Things that I cannot even say. So everybody ló ní oríṣiríṣi. Àwọn ìyá yẹn gbà yẹn, a lot of them. A gbọ́ pé wọ́n máa ń gbé first born, wọ́n máa gbé fún bàbá mi, you know. And it has been like that. Ó ti wà bẹ́ẹ̀. So ìsinyìí, nǹkan kan tí mo kọ̀ rí yọ ńbẹ̀ ni pé in the old times, places that women will get to, they need their man to accompany them. But in this recent time, those places, women are the gatekeepers. Ìtorí ẹni ò lè róbìnrin tó make owó ẹ̀ tó máa sọ fún yín pé wàá máa try láti máa fight for respect. And respect is not something you fight for, it's something you earn. Respect is reciprocal. To buy respect me, I'll respect you. But in this current life, this current world, nobody wants to let their guard down for each other. Nobody is seeing the vulnerability in the marriage. Because anybody don't compromise for love more. Everybody wants to be on the right. Obìnrin máa sọ pé ọkùnrin ló ń fuck up. Ọkùnrin máa sọ pé obìnrin ló ń fuck up. We are all messing up. Èèyàn kan chat ti show bá ṣe mess up. Èèyàn kan ti show ẹ̀ fún wa lórí life yìí. So it's just ó ti di something tó jẹ́ pé it is vast now, especially in the African community. Tó jẹ́ pé everybody kàn ṣe bó ṣe wù wọ́n. So inclusion tí mo ní sọ̀rọ̀ ẹ̀ nìyẹn ṣá. Okay, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má sọ pé kò sí anybody tó ń compromise. I have a question for you. Is why not? Ẹ jọ̀ọ́ jẹ́ sáré sọ lẹ́yìn. Kó má sọ pé kò sí anybody tó ń compromise mọ́. Tí mo ṣe wà yìí, I will do anything for my man because mi fẹ́ lose ẹ̀. When you don't want to lose your partner, you would compromise. I will compromise every minute, every second for my man at this moment because I don't want to lose that guy. Because me kò dá mi lójú pé mo lè rírú ẹ̀ mọ́. So mi fẹ́ lose ẹ̀. People compromise if you treat them well. So ẹ̀yin ni kẹ́ṣọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń treat àwọn tẹ́wà pẹ̀lú. Òun náà ni mo tún sọ báyìí sí. I get what you mean. You're talking about kéèyàn kọ́kọ́ show ìwà títí ẹ̀, kọ́ ọkùnrin kọ́kọ́ show ìwà tiwọn, kẹ́yìn obìnrin wá reciprocate ìwà yẹn. See, if you keep doing this, show me your humility, let me give you back my humility, which is fine. I do not disagree with that. But ibi bala tin sọ̀rọ̀ látẹ̀kọ́ sí ni, I think HMD ló sọ̀rọ̀ yẹn. He said àwọn ọkùnrin tó jẹ́ pé wọ́n ready àti show humility yẹn, they don't have funds to back up that humility to be a perfect husband as at now. And ẹ̀yin obìnrin lẹ́tún sọ wípé ẹ̀yin ò lè fẹ́ ọkùnrin tó bá ń gbá sápà lọ́wọ́. And this same ẹ̀yin obìnrin ẹ ò dọ̀nù. And this same ẹ̀yin obìnrin náà lẹ́tún sọ wípé ẹ fẹ́ ọkùnrin tó yẹ pé ó ní humility. To me, that seems like a double standard thing. King Bangi. Ẹ má bínú àti King Dance, ẹ má bínú. Me, I will marry a kind man over a rich man. Because what's the essence of being with a rich man tí kò lè fowó ẹ̀ ṣàánú ẹ̀? Ṣé àwọn máa ń kọ́ wà tó yẹ pé like wọ́n máa pè báyìí ní òdògùn gbogbo ẹ̀ níta kò kí ń ṣe sílé ìfún ìyá ẹ̀gbọ́n kò ń lè fún lówó ìta ṣe kárí mi nìkan ló ń ṣe. What are you talking about? Like a lot of girls torí wọ́n pé àfàwọn torí wọn ò tí ì pè tẹ́pọ̀ ọmọdé sì ń ṣe wọ́n náà máa choose olówó over èèyàn tó wà kind.
Every woman told you they will choose a kind woman. It's Me, nine I will months. choose a kind man. I will It's choose nine because months. ìgbà tí owó bá tán kindness yẹn ló máa a question. I have a question. Ẹjọ́ ṣé mo lè Don't sáré be too bí King emotional. Banky ní Ẹ jẹ́ question? kọ́kọ́ béèrè àtàárọ̀ ni mo ti sọ pé mo fẹ́ béèrè question. Ẹ gbà Ẹ kàn jẹ́ kí n béèrè eléyìí má gbàgbé. Okay, Mo go húfà ahead. lọ́wọ́. Kọ sílẹ̀. Son of Grace, wait, let her ask. Let's take in King attack. Banky ẹjọ́ o. Ẹ sọ pé olówó ṣé ẹ ń sọ pé téèyàn bá lówó you can't be humble ẹ ń sọ. No, that's not what I'm saying. So what's your point? Okay, my own point is this. I am talking based on what HMD said. I am trying to back up his statement. HMD wọ́n sọ pé àwọn ọkùnrin tó jẹ́ pé wọ́n ready àti wà humble. Right now, they don't have the funds to back that humility to be a husband material. In quote, our husband then why in quote to low to everything to ready àti tẹríba fúnbìnrin. There are a lot of them out there, but most of them are married. Now, àwọn èèyàn tó wá jẹ́ pé wọ́n wá wọn àtàtọ́ single tí wọ́n wá yàwó, they don't have the funds. You said you can be with this kind of men that does not have funds. That And is one why marry without funds. can one marry without funds? Yes. It depends on the perspective you are seeing from and the perception you are seeing. Sister Sekinat, please let me ask you this, Sister Sekinat. Yeah. Tẹ́ bá ní ọkùnrin tó ń hẹ̀ ní $500 a month tó ń fún yín tó ẹ pé gbogbo bills ẹ̀ jẹ́ bí $450 tó bá ṣe fún yín ní $40 nínú ẹ̀, like can you marry that kind of person? Máa mọ̀ pé orí ó pè nígbà tó ń ní $500 tí bíìlì ẹ jẹ́ $450 tó tún wá mú $40 nú $50 tó kù tó wá kó fèmí tó ń sinwin ni. No, ìgbà ọláyé ẹ fẹ́ tó tó. No, like no, mo tẹ̀ ìgbà ọláyé ẹ tó fẹ́ dá. No, mo tẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ ní sísè yẹ pé no ẹ mọ̀ pé mo tẹ̀ láti sọ́nù ẹ̀ ni pé màá sọ pé obìnrin ọkùnrin tí kò bá lówó ẹ mọ̀ kò dìgbà téèyàn bá lówó pé tí mo tẹ̀ láti fàyọ̀ ń bẹ̀ ni pé kò dìgbà téèyàn bá lówó kò dìgbà téèyàn bá ní too much money. How kind is this person? Kò dìgbà téèyàn bá ní billions kẹ́ tó mọ bó ṣe kind tó kẹ́ tó mọ̀ pé ẹni tó bá lówó you will be there for me ó máa fowó ẹ̀ mọ̀ mí. Èmi ò tèmi tẹ̀ wá ń bèrè lọ́wọ́ wọn sì pé ṣé owó kọ́ ni èèyàn fi ń fẹ́ yàwó ni? And number 2, ta ló ń fẹ́ èèyàn? Ṣé ọkùnrin ló ń fẹ́ èèyàn ni àbóbìnrin ló ń fẹ́ èèyàn? Ẹjọ́ ń dáhùn question yẹn ẹjọ́ ń tọ́ Ọlọ́run ẹjọ́ àjọ ń fẹ́ra wa ni tàbá dórí ìtàbẹ̀ yẹn nítorí kí n sọ fún yín owó náà nìyàn fi ń fọkọ náà. Ẹjọ́ ṣojú yín kí mojú yín kí lè máa kẹ̀ sílẹ̀. Ẹjọ́ ń tọ́ Ọlọ́run ẹ lọ wo mi ẹ lọ wo profile mi tá a fẹ́ rojú mi owó nìyàn fi ń níyàwó ìyàwó náà tí ó bá lówó lọ́wọ́ náà kọ́kọ́ náà máa fẹ́ o torí liability ló máa jẹ́ ó ti yé yín. Ṣé ìyàwó yín ló wá tọrọ If you are not a protector and a provider, I can't respect you. I don't see myself respecting someone that is not a protector and a provider. Ẹ dúró Sekinat, before you respond, torí bọ̀ cup, kẹ́ tó respond. Níbi tá a wà yìí níbi tá a ti bára wa yìí ní civilized world yìí tí ò ń ṣe gbogbo ibi tá a ti wá àtọrọ ara wa ni o ẹ lè báyé wa jẹ́ o ó ti yé yín nítorí wípé gbogbo bíìlì ilé kò lè jẹ́ $5,000 ó ti yé yín kí máa pa $3,500 kí obìnrin máa pa $3,000 gbogbo bíìlì dédé jẹ́ bí 4,000 àbí 5,000 àbí 4,500 ó ti yé yín èmi ti wá mo ti wá ní 3,000 mo ti kó 3,000 wá láti bí owó ọwọ́ mi ó kù 1,500 ó fi 1,500 tó kù kún mo tún wá fún 500 nínú owó ọwọ́ mi wá ń bìlífù pé 500 tí mo fún ẹ yẹn èmi sì ní ṣéǹjì lọ́wọ́ nínú kinní yẹn pé o tún fẹ́ gba púpọ̀ jù nǹkan tó bá ń dá wàhálà lẹ́ nìyẹn o meanwhile o tún sì lówó lọ́wọ́ jù mí lọ tó jẹ́ wípé owó tó ẹ̀tajọ́ pa yẹn lóṣù yẹn agbo alájọ mọ̀ ẹ̀tajọ́ ń pa ó dẹ̀ mọ̀ pé mo ti para mi lórí responsibility lé torí mo fẹ́ ṣọkọ yẹn náà. DMV nǹkan tẹ́mi notice inú ọ̀rọ̀ yẹn ni pé most times kò ń ṣe gbogbo obìnrin most àwọn obìnrin they tend to marry for comfortability they tend to marry for that financial and emotional safety nǹkan tóbìnrin wá nìyẹn and àwọn ọkùnrin a máa ń rí marriage as
I marry marriage as stepping stone into future investments. Kí n bímọ, kí n wà pẹ̀lú obìnrin yìí ká jọ build up. Yes. So our méjèèjì we are looking from two different view perspective ta fi wọ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Just like question to Sister Sekina Bere, do you need funds to get married? It depends on the perception you are looking it from and your own personal perspective. I don't know how you are looking at it. Toba sọ pé funds. Let me tell you something. Look ẹ láti perspective tiyín. Ẹ má look ẹ láti èmi máa sọ perspective tèmi o. But mi fẹ́ gbọ́ látọ̀dọ̀ yín. Mo ti ṣe èèyàn mọ́lé ní láyé mi. Mo ti lélẹ̀ iná kò síbi tí mo máa lé sí. Ẹ máa gbọ́ perspective tèmi ni pé ibi tá a ti ń bọ̀ yẹn orientation tá a gbé wá ó yàtọ̀ ń bẹ̀. Ọkùnrin ló ń tọ́jú obìnrin gbogbo bẹ̀ yẹn 100 nítorí pé a lọ ń tọrọ obìnrin ni. That same OT DMV OT yẹn ní àwọn ṣé mi ọmọ agége ẹni sùúrù ẹjọ kí ni size yìí kí n rán skirt fún yín èmi rán aṣọ kí bá yín àwọn skirt tó make sense ẹ mọ̀ kó tó ṣẹlẹ̀ àwọn yẹ̀rì tó make sense kí n rán fún yín kí bá yín wá heels tó make sense. ìgbàládògì lẹ bàbá mi rán ìgbàládògì. no má tẹ bá yín wá heels tó make sense well ni máa fún yín kẹ́ má bàa ṣubú. most of àwọn ọkùnrin ló ti ń kú sínú mọ́tò sí ọkọ̀ máa jókòó sínú mọ́tò ọtí ń bọ̀ láti iṣẹ́ kejì ẹ máa gbọ́ báńkì ń bọ̀ láti iṣẹ́ kejì DMW ọtí kú DMW ọfẹ́ ṣọkànlé ló bá yé wọn jẹ́ ọfẹ́ ṣọkànlé àwọn lọ́fẹ́ sọ gbogbo bíi nǹkan táyé wọn bàjẹ́ nìyẹn àwọn lọ́fẹ́ sọ gbogbo bíi ọtún fẹ́ kọ́lé Nàìjà obìnrin ti kọ́lé bíi mẹ́fà ọkùnrin ò tí kọ́. kẹ́ ń ṣe ready láti share gbogbo responsibility kẹ́ máa fọwọ́ kẹ́ máa ṣe oúnjẹ kẹ́ máa change diaper kẹ́ máa gbọ́mọ lọ school kẹ́ máa ṣe you know ready láti ṣe everything. then àwa náà ṣe gbogbo ẹ̀ okay ṣé you know ready láti sọ pé ó káàánú ṣọkọlé yín lórí ẹ ready ká ṣọkọlé yín lórí. ọkùnrin ò kí ń fọbọ́ Nàìjà ẹ máa gbọ́ ọkùnrin ò kí ń fọbọ́ ọkùnrin ò ń change diaper Nàìjà ọkùnrin ò ń wọ kitchen ní Nàìjà ọkùnrin ò ń lọ ọjà Nàìjà. Is it an open mic conversation? Okay. I want to. ẹ fún mi bóyá bí 2 minutes náà. nǹkan pọ̀ Nàìjíríà tó yẹ kó bí ìlú máa jẹ́ ẹjọ́ sorry DMV ẹ fi timer sí wọn lórí ẹ fi timer sí wọn. Nàìjíríà ẹ pé ọkùnrin ti máa jí lóru tó yẹ pé òun ló máa wọ ọmọ obìnrin máa sùn ọkùnrin ò ń ṣe ògbóró àwọn kan báyìí gbọ́ ọmọ ẹni wà àwọn ẹni kí lọ́wọ́ ọmọ ẹ. bàbá gbogbo nǹkan tèmi ń ṣe ń bì mo ti ń ṣe látẹ̀kọ̀. ó ti yé mo kàn HMD ẹni sùúrù náà ẹ̀yin nìyẹn mo ń sọ bí ọkùnrin ṣe rí àti bí ọkùnrin Amẹ́ríkà ṣe rí. mo fún yín 5 minutes. ọkùnrin Nàìjíríà most of gbogbo bí ọmọ ṣe fẹ́ grow ó máa dá sóbìnrin lọ́wọ́ ni kò ní change diaper kò mọ bóyá ń ṣe ó máa rí lára ni kò mọ bóyá ń ṣe ogbó kìíní yẹn kò so kò ní jẹun tán kó lọ fọbọ́n kitchen kò ní gbábọ́ kú òbí tó ti jẹun wọ́n máa sanwó ẹ̀ fún níbi tó ti ń jẹun so ọkùnrin yẹn mọ̀ pé òun fẹ́ san gbogbo responsibility ilé ni òun fẹ́ ṣe kinní kan òun tó dẹ̀ ṣe lọ tọrọ ìyàwó ẹ̀ náà ó lọ tọrọ ó lọ dọ̀bálẹ̀ ni ṣé wọ́n máa fún lóúnjẹ ó lóun máa fún lóúnjẹ ṣé wọ́n máa ṣe kinní kan ó lóun máa ṣe kinní kan náà ìgbà tá a dé ìgbà yín sìn ìgbà tá a máa lọ ṣe wedding mo mọ̀rẹ́ mi kan dání tájọ́ ń ṣiṣẹ́ ìwọ náà mọ̀rẹ́ ẹ̀ kan dání ni a lọ kóòtù a lọ fẹ́ra wa kò sí dáàdi ẹbẹ mi dọ̀bálẹ̀ fẹ́ anybody àtijọ́ my agreement tájọ́ sign ipe pàdé mi láàrin ni tó bá ti dé kémi náà dé ni láàrin kàrẹ́jọ́ solve gbogbo situation tá a fẹ́ solve ní oṣù ó ti yé tó bá ti dé pé ìkọ̀kọ̀ báyìí ló fẹ́ tí bá ti ní tí mo dẹ̀ mọ̀ pé máa ní tí bá ti mọ̀ pé tó yẹ kí n ṣọkọ máa ṣọkọ now problem táwọn obìnrin yẹn máa ní ni pé ideology orientation tó ń gbé bọ̀ doctrine tó ti fi train wọn láti Nàìjíríà yẹn wọ́n máa fẹ́ wá impose yẹn bíbá yìí pé ok tó bá mọ̀ pé ọkọ ní ẹ ó yẹ kó máa sanwó lé ní kí n máa san utility ẹjọ́ tó lọ èló ní utility ní civilized world èló lówó lé bí a bí 10% owó lé ní ti ṣé ìwọ obìnrin tó dẹ̀ wà yìí náà òun pawó jọkùnrin lọ ẹni máa wọ àwọn ọkùnrin tún ní àwọn habit kan o tátú gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ ń pa ètò yẹ pé a ní àwọn obìnrin ò ní a máa lọ jáde ní owó wa tá à ń pa a máa fẹ́ lọ mu tí ń bẹ̀ ṣìnà certainly ọkùnrin máa ṣe ṣìnà mi ìmọ̀ bóyá fẹ́ rù inú owó tá à ń pa náà ni kọ́tà wà ń bẹ̀ tá a máa fi ṣe ṣìnà either you like it or not inú responsibility wa náà ni ṣìnà yẹn náà wà
kò dẹ́ ṣe pé nítorí ọkùnrin ò láìkì ìyàwó lé gbogbo àwọn owó yẹn ń sìn yìí tí wọ́n bá ti ń disturb ẹ̀ wàhálà máa dé níjọ sí àlejò sí nínú bíi 30% tó fẹ́ kù nínú 100% tí wọ́n tún máa gba 5 tún lè gba 5% inú ẹ̀ o tún wò pé o tún fẹ́ gba 10% ni a máa ní problem tó ní mi kàn fẹ́ kọ́lé ńlé mo láwọn family gbogbo ìyẹn ò lè jẹ́ kọkùnrin àtobìnrin jọ wà nulẹ̀ ń bíbá yìí single mother máa pọ̀ single father máa pọ̀ tá bá ti lè manage gbogbo àwọn differences yẹn a máa wà okay. ti ṣe tán. mo ti ṣe tán báyìí. Okay sir. Women, look at the men they want you to submit to. Ẹjọ́ má bínú àti Ṣèkínà. Lẹ́kọ̀ọ́ mi ni máa nìyẹn jọ ẹni kan ṣí ojú wọn tó dà má lè mọ̀ wọ́n tí bá rí wọn títì. Ẹjọ́ torí Ọlọ́run tó dà má lè mọ̀ wọ́n. Irú wọn àdá fún yín ló ti má kojú yín. Mo ti má kojú yín. Tó dà ti bá rí yín títì. Ṣé àwọn Black Americans àti white yẹn tí wọ́n kì í sọ fún school bills dílé ni? Most of them, àwọn tó wà responsible, wọn ò kí san ṣíṣì and they still respect them, they worship them. What are you talking about? Ìyàwó ń sọ ṣíṣì. Yes, àwọn white àtàwọn kìíní ìyàwó wọn ò kí san. Kò kí san anything, bills, yes, they pay their own bills and they still respect and worship them. Wọ́n jẹ́ ṣe tẹ̀lé, wọ́n ṣì ń bọ́ ọmọ change diaper and all that. Yes, can I say something? Yes, DMW ẹni kí n fún yín 2 minutes mo fún yín 2 minutes lọ ẹ sọ máa dín kò sẹ́nibọ̀dì tó ń ta mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ King Banky. I know you were about to argue with Nine ti pé. No, I wasn't arguing. I was. No. Okay, you wanted to respond. Tó bá yẹ pé argument yẹn ó ṣe lára yín. Okay. Ẹ fẹ́ sọ pé àwọn òyìnbó obìnrin. Ọmọ ta ni Sister Seki? Ọlọ́run. No, ipe. Ọmọ ta ni gbà yẹn. Mo gbà yẹn. Okay, ẹ fẹ́ sọ pé wọ́n sọ pé most àwọn òyìnbó ipe àwọn ọkùnrin wọn ló ń ṣe everything ìyàwó wọn ń ṣe anything and they still treat them, and you wanted to counter that tàbí pé no kò ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. No, that's why you know what, yeah. That's how I know that you don't know your history and you don't even know the history of the Western culture you're trying to copy. You have no idea. When we're talking about history, we're not talking about history my mommy and my dad even your grandparents culture yen lọ́wọ́ wọn. We're talking about pre-colonial history. Káwọn òyìnbó tó dé kó tó wá colonize wa. If any of us have that idea, if we actually know our history, then we won't be having this fight. A lot of these things that you think that is African culture or Nigerian men, that's why I asked, what is a Nigerian man? Can name Nigerian man, nishe? All these things that you saying that, Nigerian men, it's our culture. Won't believe all these things. It's actually Western culture. All this, I'm the head of the family, is Western culture. But unfortunately, a lot of us don't even have any idea what African culture is. You don't. From the way people speak, I know that you don't know your culture. Teba mo culture yin. Ko to wa kó wa lẹ́rú ni mo ń sọ o. Kò ṣe ìgbà tó kó wa lẹ́rú o. Teba mọ̀ ní pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ pé kò sí bí tí inú culture wa tó ti sọ pé obìnrin ló gbọ́dọ̀ wà nulé, ọkùnrin ló gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́. If you check back, you will know that the women African women have always been working. African women are not the type to laze about and wait for a man to come and feed her. So all this idea that you have in your head, that's after you were being colonized. To ask is Nine Not. When you use the word àwọn ìyá wa ò kì í ṣiṣẹ́ ń gbà yẹn, I see it as an insult to our mothers. My mother was working. mi táwọn ìyá ò kí n ṣe ṣe àzìwọn kí n ṣe because sí bàbá ọkùnrin bá jẹ́ farmer ó máa tẹ̀lé lọ sóko ó máa ṣe all that. Married women were working. Yeah, so I know. They were working. So don't ẹ má sọ pé àwọn ìyá wa ò kí n ṣiṣẹ́, they were working. Go ahead, Akuma. Sorry for that. No, it's okay. And all these things, tẹ́ bá fẹ́ wá pé ṣé òótọ́ ni mò ń sọ àbí irọ́.
a lot of these things that you're using and saying that, and you're using as a manual for the your relationship or your marriage, is in the Bible, it's in the Quran. It's not in your culture. I'm not saying don't follow it, but if truly you know your culture, but argument I argue, this is a Western argument. All this and women are supposed to do the DMV dancing. Am I can tasing you and you what they ton and so and you lay where for more ṣùgbọ́n obìnrin gbọ́dọ̀. So okay, and you lay where for more let's support you nule, but you want her to support you with bills. Make it make sense. If you want to do this thing, do it 100. Do you know why the men, the Western men, do you know why they were doing everything for a woman back in the days? One shape lobby, want to subdue, one share anything, so that they can do whatever they want. And that's why we have feminism. Let's learn history, then we have an understanding of history. History have a big impact on the future. So it's very important that we learn history. We need to learn and understand why we do what we do. And just because it was done that way in your home, it doesn't mean it needs to continue like that. Because if you're honest with yourself, inú ilé tó yẹ pé ọkùnrin nìkan ló ń ṣe gbogbo ẹ̀, ìyàwó ò ṣe anything. How was that man treating the woman? Be honest with yourself. Would you pray to marry someone like your mom, or would you pray to marry someone like your dad? And if you can't say amen to that prayer, then rethink how you're going to live your life. Stop coming on there and saying that, because my mom accepted this, so should be, my wife should accept it as well. Ṣé wọ́n máa gbarú ẹ̀ tó bá flip ẹ̀ tí ìyàwó ẹ̀ bá ń treat ẹ̀ the way ẹ̀yin ẹ̀ wá dẹ́nsì ẹ̀ ní ìtìyàn pẹ́yẹ́pẹ́ tìyàn bíntín. Èló gan ló wà lọ́wọ́ yín tẹ̀ ń ṣe ṣìnà. Ẹ̀yin tẹ̀ ti rí bíìlì san ẹ̀ tún fẹ́ lọ ṣe ṣìnà ẹ̀ ń wáyàn tó máa bá. Let me comment. Let me off your mic first. Let me comment. I've listened to everybody speak. So I think it's my turn now to speak. I've listened to everybody speak. So I'm going to. Can you give me 1 hour to speak, please? Take over. Anyway, good afternoon, everybody. That was much like a comic relief because you guys have been boiling. And